Okay, so Good morning, sir. good morning. So Dilshad Kumar, do you have any questions regarding yesterday's session? Or before I start the today's session? No, sir, no questions. Okay, I'll start the. Okay, so today I'm going to discuss about the like some of the loads. There are like different types of loads. మనకి క్లిక్లో డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత క్యూబిడి క్రియేట్ చేయడం ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. క్యూబిడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెర్ ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో జస్ట్ నార్మల్గా మీకు దీంట్లో నేను ఐల్ టాక్ అబౌట్ ది జస్ట్ దిస్ లోడ్ నార్మల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ టుడే. సో దెర్ ఆర్ లైక్ మోర్ దెన్ 10 to 15 లోడ్స్ ఉంటాయండి. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ మనం ఎక్కువ వాడేది మాత్రం లైక్ దీస్ ఆర్ ది 6 టూల్స్ ఆర్ 6 లోడ్స్. ఇవి మీకు రియల్ టైంలో ఫ్రీక్వెంట్గా వాడుతూ ఉంటారు దీన్ని. అంటే లైక్ యూ కెన్ సీ ద పర్సంటేజ్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మెన్షన్. అంటే ఇక్కడ ఈ పర్సంటేజ్ మీరు చూస్తే తెలిసి లైక్ దీస్ ఆర్ ది 100%. 100% అంటే ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా వాడతారు ఇంకా వీటిని. ఇది లేకుండా అసలు మీరు క్లిక్లో కోడ్ రాయలేరు, లైక్ ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లు చేయలేరు. మ్యాక్సిమం కేసెస్ 100% అంటే మీరు ఖచ్చితంగా వాడతారు అన్నమాట. సో దిస్ 99 ఇన్లైన్ లోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీకు ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో కాకుండా మీరు డైరెక్ట్గా మీకు కావాల్సిన డేటాని క్లిక్లోనే రాసుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ ఇన్లైన్ లోడ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ది లోడ్ అండ్ ఇన్లైన్ లోడ్ దిస్ టుడే. సో ఫస్ట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, మనకి ఏదైనా సరే ఎక్సెల్ కానివ్వండి లేదంటే డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్ని కానివ్వండి, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ అండి, క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్, load the file or to load the database table. డేటాబేస్లో నుంచి ఒక టేబుల్కి కానీ లేదంటే ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ని కానీ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అసలు అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ లొకేషన్కి, ఎక్సెల్ ఫైల్ అయితే మనం సి డ్రైవ్ డి డ్రైవ్లో ఎక్కడ సేవ్ చేసుకుంటాం ఆ ఫోల్డర్కి మనం కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. లేదు డేటాబేస్ అనుకుంటే ఆ డేటాబేస్కి కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. దిస్ కనెక్షన్ క్రియేషన్ ఇన్ ద డేటాబేస్ మోస్ట్లీ హ్యాండిల్ బై ది అడ్మిన్ టీమ్. ఓకే, ఈ కనెక్షన్స్ రియల్ టైంలో మీకు కనెక్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్గా హ్యాండిల్ బై ది అడ్మిన్ టీమ్, వాళ్ళే చూసుకుంటారు. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం కేసెస్లో వాళ్ళే చూసుకుంటారండి. ఇంకా ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ న్యూ అండ్ దర్ ఈస్ నో డెవలపర్స్ అన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఇస్తారు కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయమని. బట్ మ్యాక్సిమం కేసెస్లో మాత్రం దే విల్ హ్యాండిల్ ది డేటాబేస్ కనెక్షన్ క్రియేషన్స్ కానివ్వండి, ఫోల్డర్స్ కనెక్షన్ క్రియేషన్ కానివ్వండి, వాళ్ళే చూసుకుంటారు. So first I'll create the connection and then I'll create the QED. Store the QED. మనకు ఏదైతే డేటా ఉందో దాన్ని QED కింద స్టోర్ చేయాలి. Store file data or table data QED. సో QED అంటే ఏంటంటే జస్ట్ జనరల్గా క్లిక్ వ్యూ డేటా ఫైల్ అన్నమాట. మనం మెమరీలో స్టోర్ చేస్తాము డేటా అంతటి కూడా. ఇంకా మీరు ఏది లోడ్ చేసినా దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది మెమరీ. సో మరి ఈ మెమరీలో స్టోర్ అయిన డేటాని మనం మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేయాలి అంటే క్యూబిడి అనే కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యూబిడీస్ ఆర్ లైక్ మ్యాండటరీ థింగ్స్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాసెస్. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూబిడి అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ది మెమరీ అనేది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ లెట్స్ టేక్ ది వన్. ఓకే, సో yesterday I created application called test1. సో దీంట్లో నిన్న మనం చూసాము ఫస్ట్ నేమ్ కస్టమర్ అనే CSV ఫైల్ నుండి ఐ లోడెడ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ అలాగే ఆ రెండింటిని కలిపి ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాగా చిన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఒకటి చేసాం. సో నౌ లెట్స్ సీ హౌ ఐ క్రియేట్ ది QED. So I'm removing it. So yesterday I created one connection which is source1. ఈ source1 అనే కనెక్షన్ నాకు C drive లో there is a folder. I'm maintaining a folder
క్లిక్ ట్రైనింగ్ అని, ఇందులో సోర్స్ ఫైల్ అని. ఇక్కడ నాకు కంప్లీట్గా నాకు కావాల్సిన CSV ఫైల్స్ అన్ని నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఈ కనెక్షన్ని ఈ పాత్కి ఐ క్రియేటెడ్ ఎ కనెక్షన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ source 1. మీరు ఈ పెన్సిల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ see click class training and source files. To create a connection, first you need to just click on the create new connection, and మీకు కావాల్సిన పాత్ ఇచ్చిన తర్వాత you have to provide the name. మీరు ఏదైతే నేమ్ ఇద్దాం అనుకున్నారో ఆ నేమ్ ఇవ్వండి, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఆప్షన్ వస్తుంది మీకు. క్రియేట్ కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఫైల్స్ని లోడ్ చేసుకోగలరు. సో ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లోడింగ్ ది కస్టమర్స్ అనే CSV ఫైల్ని. ఐఎమ్ జస్ట్ లోడింగ్ ఇట్, సెలెక్ట్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ అన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది సెలెక్ట్ ఆల్ ఫీల్డ్స్. లేదు ఏదైనా ఫీల్డ్ మీకు వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్, దర్ ఇస్ ఆప్షన్ లైక్ యూ కెన్ డిసెలెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ డోంట్ వాంట్ annual income, total children's, and home order. I removed multiple fields. నాకు ఆ ఫీల్డ్స్ ఎంతో అవసరం లేదు. సో రిమైనింగ్ ఫీల్డ్స్ I just selected and just insert, click on insert script. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని నేను లోడ్ చేస్తే ఇదంతా కూడా నాకు మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. Assume this is so just assume this is RAM. Okay, ఇది నా సిస్టంలో ఉన్న ర్యామ్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have 16 GB RAM. సో ఈ ర్యామ్లోకి ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ని నేను యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది లోడ్ స్టేట్మెంట్, ఈ లోడ్ డాటా అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే ఈ కస్టమర్లో ఉన్న కంప్లీట్ డాటా అంతా కూడా మెమొరీలో బై డిఫాల్ట్గా ఒక టేబుల్ నేమ్తో సేవ్ అవుతుంది. ఏ టేబుల్ నేమ్తో సేవ్ అవుతుంది అంటే మన ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్తో సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నీకు బేసిక్గా మన టేబుల్ నేమ్ జస్ట్ జనరల్గా అయితే టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. నేను ఇంకా మీకు టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్గా దీనికి ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇది కస్టమర్స్ అనే నేమ్తోనే సేవ్ అవుతుంది. టేబుల్ నేమ్ నేను వేరే ఇచ్చుకోవచ్చా, వేరేలాగా నాకు కస్టమర్స్ అని కాకుండా నాకు వేరే వేలో సేవ్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు లోడ్ దిస్ యాజ్ ఒక టెంపరరీ కస్టమర్ టేబుల్ అని లోడ్ చేస్తాను. సో temp_customers అనే ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ది ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే, సో మీ టేబుల్ నేమ్స్ని నెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేయలేదు, మేక్ షూర్ రిమెంబర్. అండ్ టేబుల్ నేమ్ మధ్యలో స్పేసెస్ ఇవ్వాలి అంటే మీకు రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది. మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే యూ అజ్యూమ్ దట్ రెడ్ కలర్ వస్తే మీకు అక్కడ దాని ముందర మీకు ఇష్యూ ఉంది అని అర్థం. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ దగ్గర రెడ్ కలర్ వచ్చింది, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దాని ముందర స్పేస్ ఉంది. సో ఇలా స్పేస్ ఉంటే ఏంటంటే క్లిక్లో ఫీల్డ్స్ నేమ్, దీస్ ఆర్ ది ఫీల్డ్ నేమ్స్. ఇప్పుడు ఇది ఫీల్డ్ నేమ్, ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మార్షల్ స్టేటస్, జెండర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, ఆక్యుపేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్ నేమ్స్. ఇది టేబుల్ నేమ్. ఇలా టేబుల్ నేమ్స్లో కానీ ఫీల్డ్స్ నేమ్స్లో కానీ స్పేసెస్ ఉంటే ఐదర్ యూ కెన్ యూజ్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, పెడితే సరిపోతుంది. లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ డబుల్ కోట్స్, ఐదర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్. సో టేబుల్ నేమ్ అనేది ఎందుకు మ్యాండేటరీ? టేబుల్ నేమ్ లేకుండా మనం చేయలేమా అంటే, జస్ట్ నార్మల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్కి మీరు టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా ఓకే, బట్ మిగతా యాక్టివిటీస్ మీకు ఇందాక చూపించినట్టు దెర్ ఆర్ లైక్ రెసిడెంట్ లోడ్స్ అని ఉంటాయి. దీనికోసం ఇది చేసేటప్పుడు, ఈ రెసిడెంట్ లోడ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ టేబుల్ నేమ్ ఫర్ ది వాట్ ఎవర్ ద టేబుల్ మీరు ఏదైతే ఫైల్ లోడ్ చేస్తున్నారో ఆ లోడ్కి ఖచ్చితంగా ఒక టేబుల్ అనేది నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఒక డెవలపర్ యొక్క బేసిక్ థింగ్. అది మిగతా లోడ్స్ వర్క్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీకు కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీరు టేబుల్ నేమ్స్ ఇవ్వకపోతే. సో టేబుల్ నేమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్. సో టేబుల్ నేమ్స్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఐదర్ మీకు టేబుల్ నేమ్స్లో కానీ ఫీల్డ్ నేమ్స్లో కానీ స్పేసెస్ ఉంటే, టేబుల్ నేమ్స్ ఆర్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ స్పేసెస్ ఉంటే you can use
స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ డబుల్ కోట్స్. ఓకే, ఇన్ కేస్ స్పేసెస్ ఉన్నాయనుకుంటే. స్పేసెస్ లేకపోతే దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్పేస్ కాకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ సింప్లీ పుట్టింగ్ అండర్ స్కోర్. మీరు అనొచ్చు అండర్ స్కోర్ కాకుండా నేను డాష్ పెడతాను అని. అలాంటివి వాటి కూడా పనిచేయదు. సో అండర్ స్కోర్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ వన్. సో టేబుల్ నేమ్ ఒకటి ఏంటంటే టేబుల్ నేమ్ డస్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ నెంబర్స్. మీకు టేబుల్ నేమ్లో మేము ముందే నెంబర్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే కస్టమర్ టేబుల్ 1, కస్టమర్ టేబుల్ 2, కస్టమర్ టేబుల్ 3 అని సంథింగ్ ఇలా రాసుకున్నప్పుడు మీరు నెంబర్స్ అనేవి ఎండ్లో ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు. స్టార్టింగ్లో ఇస్తే మాత్రం సిస్టమ్ తీసుకోదు. అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ అంటే తీసుకోదు, కస్టమర్స్ 1 అంటే తీసుకుంటుంది. నెంబర్స్ అనేవి టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ ది నెంబర్స్. టేబుల్ నేమ్స్లో నెంబర్ ఇస్తా అంటే వర్క్ అవ్వదు. అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ప్రతి లోడ్కి ఎవ్రీ లోడ్ స్టేట్మెంట్కి every load statement should end with a semicolon. Every load statement should end with the semicolon. మీకు సెమికాలన్ వరకు ఇక్కడ ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడికి అయిపోయింది అన్నమాట. ఇంకా సో ఇప్పుడు మీరు సెమికాలన్ పెట్టలేదు అనుకోండి, సిస్టమ్ విల్ నాట్ రికగ్నైజ్ దట్ లోడ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఈ లోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిందన్న విషయం సిస్టమ్కి తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెమికాలన్ తీసేసాను అండ్ ఇఫ్ ఐ లోడ్ ఇట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ లోడ్ ఇట్, somehow it is executing, బట్ దీని కింద ఇంకొక వేరే ఏదైనా ఫైల్ ఉందనుకోండి. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ ప్రోడక్ట్ టేబుల్, సో ఇప్పుడు చూడండి ప్రోడక్ట్ అనే టేబుల్ నేను లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ షోయింగ్ రెడ్ కలర్ హియర్ లోడ్ స్టేట్మెంట్లో. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? దీని ముందర వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఇది నాకు తెలియదు, నాకు సెమికాలన్ మిస్ అనే విషయం నేను ఐఎమ్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ దట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లోడింగ్ ఇట్. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ లోడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్ ఆఫ్ వేర్ వైల్ సంథింగ్ గ్రూప్. ఎందుకంటే మీరు అక్కడ సెమికాలన్ మిస్ అయితే లోడ్ అనేది సంథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. మీరు అక్కడ సెమికాలన్ మిస్ అవుతున్నారు అంటే ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది పనిచేయదు. ఇంకా దాని కింద రాసిన లోడ్ స్టేట్మెంట్ అంటే దీని తర్వాత రాసిన స్టేట్మెంట్ని అది కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ అ సింగిల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్. సో సెమికాలన్స్ ఆల్వేస్, సో టేబుల్ నేమ్స్ ఫైల్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అంటే మీరు లోడ్ అనేది చూసారు అంటే ఆ లోడ్ ఎండింగ్లో దర్ షుడ్ బి మ్యాండటరీ ఎ సెమికాలన్. దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ థింగ్స్ అండి. చాలా మంది ఇనిషియల్ డేస్లో క్లిక్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు దే ఆల్వేస్ లైక్ మీకు సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేస్తుంది, బట్ సమ్హౌ లైక్ మీరు కొన్నిసార్లు మిస్ అయ్యారనుకోండి సెమికాలన్స్, యూ షుడ్ బి కీప్ ఐ ఆన్ దట్. మీరు ఆల్వేస్ ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఓకే. సెమికాలన్స్ టేబుల్స్ లోడ్స్ ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ది సెమికాలన్స్ అండ్ టేబుల్ నేమ్స్ ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ది కాలమ్స్. టేబుల్ నేమ్స్లో నేను సెమికాలన్ ఇస్తాను అంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. బేసికల్గా అనౌన్స్ స్టేట్మెంట్ కస్టమర్స్, అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ కస్టమర్స్ అనేది ఏంటి అనేది సిస్టమ్ ఈజ్ అనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ దట్. సో టేబుల్ నేమ్స్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ ది కాలమ్, semicolon, yeah. So loads ends with the semicolon. So you should be make sure table names ends with the colon. If colon పెట్టకపోయినా లేదంటే వేరే ఏదైనా సెమికాలన్ పెట్టినా సిస్టమ్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. సో మీకు రెడ్ కలర్ వస్తుంది అంటే మీనింగ్ దట్ సంథింగ్ మిస్సింగ్ బిఫోర్ దట్ రెడ్ కలర్. మీకు ఎక్కడైతే రెడ్ కలర్ వస్తుందో హైలైట్ అయ్యి దానికి ముందర యు ఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్, సమ్ సింటాక్స్ లాంటివి ఏమైనా మిస్ అవుతున్నారు అని అర్థం. సో దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ వర్క్ ఆన్ ది ఎనీథింగ్. ఈ క్లిక్లో మీరు దేనిపైన వర్క్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది
important thing. So next, one more thing actually I forget to mention is click is completely case sensitive. Just make sure, remember, click is case sensitive. Know about the case sensitive? Yes, case sensitive and idea on the. So let me give you one example. Case sensitive ante, for example, capital A not equals to small a. మీకు క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఒకటి కాదు, రెండు వేరు వేరు కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a click Q capital and another is click. This is completely different. Another is completely capital letter. This both are different. సో కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఎలా ఉందో అలాగే రాయాలి. అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫీల్డ్ నేమ్లో ఇఫ్ యు ఆర్ రిఫరింగ్ ది ఐడి ఫీల్డ్, ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో నాకు కస్టమర్స్ అనే CSV ఫైల్లో ఐడి అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ దీన్ని నేను ఇప్పుడు స్మాల్ ఐడి కింద కన్సిడర్ చేశాను అనుకోండి. ప్రొడక్ట్స్. సో ఈ ఐడిని అలాగే ఉంచేసి నేను ఇంకొక వేరే స్మాల్ ఐడితో రాస్తున్నాను, డిఫరెంట్ ఐడీస్. ఇలా 3 ఐడీస్ ఇచ్చాను. ఒరిజినల్ ఐడిని అలాగే ఉంచేసి ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఐడీస్ ఇన్ 2 different formats. So let's see what kind of error we are getting. You can see field ID not found. Capital I undi small d ఉన్న field అనేది Excel CSV లో లేదు. So field not found. And let's just remove this one and let's load the small I small d. This is also not found. సో మీకు ఎక్సెల్లో ఆర్ CSV ఫైల్లో ఆర్ లైక్ ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్లో ఫీల్డ్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో యూ షుడ్ బి కన్సిడరింగ్ ది సేమ్ వే. లెట్ మీ ఓపెన్ ది కస్టమర్ CSV ఫైల్. సో దిస్ ఇస్ ది కస్టమర్ CSV. సో ఇక్కడ ఐడి అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లోడ్ స్టేట్మెంట్లో కూడా యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ ఐడి క్యాపిటల్ లెటర్స్. అంతేగాని నేను ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అంటే SQL is a sensitive one and it's not a case sensitive. అంటే మీరు SQL లో క్యాపిటల్ ఉంటే స్మాల్ రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ ఉంటే క్యాపిటల్ రాసుకోవచ్చు, ఎలా రాసుకున్నా వర్క్. బట్ క్లిక్ లో మాత్రం ఎలా ఉంటే అలాగే రాయాలి. అంటే ఒక ఐడి అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డాటా అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ అనే ఫీల్డ్ ఉంది, EMP అనే ఫీల్డ్ ఇచ్చాను నేను CSV ఫైల్లో. సో దిస్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ అ EMP. దీన్ని నేను ఇంకా స్మాల్గా మళ్ళీ స్మాల్ EMP అని రాస్తే వర్కౌట్ అవుతుందా అంటే దెర్ ఇస్ నో సచ్ కాన్సెప్ట్. అంటే మీకు ఫీల్డ్స్ అనేవి అక్యురేట్గా ఉండాలి. మీరు ఎలా అయితే రాస్తున్నారో అలాగే ఉండాలి, ఎలా అయితే సిస్టంలో ఉన్నాయో అలాగే ఉండాలి. లేదు అనుకుంటే మీరు రీనేమ్ చేసుకోవాలి, కానీ యూ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిఫర్ టు ది స్మాల్ నెంబర్స్. ఇది మీకు ఎక్కడ వర్క్ అవుతుందంటే మీరు ప్రెసిడింగ్ లోడ్లో కానీ రెసిడెంట్ లోడ్లో కానీ వర్క్ చేసేటప్పుడు దిస్ కేస్ సెన్సిటివ్ అనేది మీకు చాలా తెలుస్తుంది. మీకు నార్మల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్లో యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్, బట్ వెన్ యూ వర్కింగ్ విత్ రెసిడెంట్ లోడ్స్ ఆర్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్స్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కేస్ సెన్సిటివ్ ఇట్ మీన్ అనేది. మీకు నార్మల్ స్టేట్మెంట్లో అయితే మీకు ఏం తెలియదు జనరల్, బట్ రెసిడెంట్ లోడ్ ప్రెసిడింగ్ లోడ్లో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. And before I load the data into the QED, I also want to discuss few more points. So which is okay name తో you cannot load 2 fields. అంటే ఒక లోడ్లో సేమ్ నేమ్తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. మీరు చూస్తే ఇక్కడ అన్ని కూడా యూనిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మార్షల్ స్టేటస్, జెండర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, ఆక్యుపేషన్.
లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ని ఐఎమ్ లోడింగ్ వన్ మోర్ టైం. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ది ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ వన్ మోర్ టైం విత్ ఇన్ ది సేమ్ లోడ్. సేమ్ లోడ్లో ఐ యాడెడ్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ వన్ మోర్ టైం. సో అప్పుడు నేను లోడ్ చేస్తుంటే సిస్టమ్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. సో ఫీల్డ్ నేమ్స్ మస్ట్ బి యూనిక్ విత్ ఇన్ ద టేబుల్. అంటే ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్లో ఫీల్డ్ నేమ్స్ అనేవి యూనిక్గా ఉండాలి. సేమ్ నేమ్తో యూ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ టైం. సో ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ అనేది 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, బేసిక్గా సిస్టమ్కి ఉన్న లాజిక్ ప్రకారం ఏంటి, ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్లో ఒకే నేమ్తో ఒకటే ఫీల్డ్ ఉండాలి. అంటే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ అనేది ఒకేసారి రావాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 టైమ్స్ వస్తుంది. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే కొన్నిసార్లు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఇలాగే. వీ హ్యావ్ టు రియల్ టైంలో జనరల్గా మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఇది, ఎందుకంటే ఒకటే ఫీల్డ్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ లోడ్ చేయాలి. సో అటువంటిప్పుడు ఇలా లోడ్ చేయడం, మరి 2 ఫీల్డ్స్తో 2 సేమ్ నేమ్స్తో ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఏ రీనేమ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 1 ఫీల్డ్. దీంట్లో ఏదో ఒకదాన్ని నేను రీనేమ్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, రీనేమ్ చేయాలి అంటే, రీనేమ్ అంటే ఈ ఫీల్డ్ నేమ్ని మీరు మార్చాలి, వేరేలాగా మార్చాలి. ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ అనేది డైరెక్ట్గా ఉంచితే నాకు సిస్టమ్ తీసుకోవట్లేదు. సో యూ నీడ్ టు రీనేమ్ ఇట్. మీరు రీనేమ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ ది సింపుల్లీ యాజ్ కమాండ్, ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ స్పేస్ యాజ్. మీరు దీన్ని ఎలాగ మార్చుకుంటారు అనుకుంటే అలాగ మార్చుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్ లెవెల్, స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ది ఐదర్ డబుల్ కోట్స్, లేదు అనుకుంటే ఐ కెన్ యూస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడున్న ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. నేను ఇక్కడున్న ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ని రీనేమ్ చేస్తున్నాను, ఈ ఫీల్డ్ని ఈలాగా రీనేమ్ చేస్తున్నాను, చేంజ్ చేస్తున్నాను నేమ్ని. సో టు చేంజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ వి యూజ్ యాజ్ కమాండ్. టు చేంజ్ ది name of the field or rename the field we use as command and we are providing the name, ఏ నేమ్ కావాలి. సో క్లిక్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడున్న ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో లెట్స్ లోడ్ దిస్ data. I can see there is no errors. సో లేదు అనుకుంటే I'll give you one more time, స్మాల్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ అని ఇస్తాను విత్ సేమ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ సేమా? No. Those are not same because ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ ఈతో ఉంది ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, ఇక్కడ స్మాల్ ఈతో ఉంది. సో క్లిక్ ఈజ్ ద కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్, దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్. So it will not throw any errors. సో నౌ నేను డాటాను లోడ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే సెర్చ్ ఇండెక్షన్ క్రియేషన్ అయింది. అంటే ఏంటంటే ఈ కస్టమర్స్ అనే ఫైల్ మనకి మెమరీలోకి స్టోర్ అయిపోయింది. సో లెట్స్ గో టు దట్ స్క్రీన్ షాట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కస్టమర్స్ అనే ఫైల్ మెమరీలో, ఇది కస్టమర్స్ అనే ఫైల్ అనుకుందాం. ఇది నా కంప్లీట్ ర్యామ్లో, దిస్ ఇస్ ది కస్టమర్ అండ్ టేబుల్, వాట్ ఎవర్ డాటా ఐ లోడ్ ఇట్. ఏం నేమ్ ఇచ్చాను, temp_customer అనుకుందాం. temp_customer అనే టేబుల్లోకి ఐ జస్ట్ లోడ్ ది డాటా. సో దీనికి నేను temp_customer అనే డాటా. సో నౌ ఐ వాంట్ టు, ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్స్ అనే డాటాని నేను వేరే ఫైల్లో లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు ఇదే కస్టమర్స్ అనే డాటాని నేను వేరే ఫైల్లో కూడా రీడ్ చేసుకోవాలి. మెమరీలో స్టోర్ అయిపోయింది కదా, మెమరీలో స్టోర్ అయింది కాబట్టి ఆ మెమరీలో స్టోర్ అయిన డాటాని నేను రీడ్ చేసుకోవాలి. సో మెమరీలో స్టోర్ అయిన డాటాని రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్ యాజ్ ఎ QED. మీరు వేరే అప్లికేషన్స్లో మెమరీలో నుంచి డాటాను రీడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఫైల్ నుంచి కాకుండా, CSV ఫైల్ నుంచి కాకుండా మెమరీలో నుంచి తీసుకోవాలి.
ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మెమరీలో నేను ఇప్పుడు లోడ్ చేస్తే డేటా అంతా మెమరీలో స్టోర్ అయిపోయింది. సో నౌ ఐ వాంట్ టు లోడ్ దిస్ టెంప్ అండర్స్కోర్ కస్టమర్ అనే డేటాని ఫ్రమ్ ది మెమరీలో నుంచి లీడ్ చేసుకోవాలి నేను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి మెమరీలోకి లోడ్ చేస్తున్నాను. నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ. మెమరీలో ఏ ఫైల్తో సేవ్ అయింది, టెంప్ కస్టమర్స్ అనే ఫైల్తో సేవ్ అయింది. సో ఈ టెంప్ కస్టమర్స్ అనే ఫైల్ని నేను రీడ్ చేసుకోవాలి. సో రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఒకసారి మెమరీలోకి వెళ్తే దాన్ని డైరెక్ట్గా రీడ్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఇప్పుడు వేరే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫైల్. ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను డాష్ బోర్డ్. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. ఈ డాష్ బోర్డ్లో నేను టెస్ట్ 1లో లోడ్ చేసిన టెంప్ కస్టమర్స్ని టెంప్ 1లోకి టెంప్లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. టెస్ట్ 1లో క్రియేట్ చేసిన ఈ టెంప్ కస్టమర్స్ అనే ఫైల్ అయితే ఉందో మెమరీలో, ఈ మెమరీలో ఉన్న టెంప్ కస్టమర్స్ని ఇక్కడ లోడ్ చేసుకోవాలి. సో అలా లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే దెర్ ఇస్ నో సచ్, అంటే మనం డైరెక్ట్గా అయితే లోడ్ చేసుకోలేము. సో అందుకే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూవిడి. అంటే క్యూవిడి ఈజ్ ఆల్సో స్టోర్స్ ఇన్ ద మెమరీ, బట్ క్యూవిడికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ మెమరీలో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయాలి అంటే క్యూవిడి అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఒకసారి మెమరీలోకి స్టోర్ అయిన డేటాని వేరే అప్లికేషన్లో రీడ్ చేయాలి అంటే పాసిబుల్ కాదు. అలా వేరే అప్లికేషన్లో కూడా పాసిబుల్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూవిడి. QVDs will also be in the memory. Okay, so let's create a QVD. So to create a QVD, అంటే ఇప్పుడు ఈ టెంప్ కస్టమర్స్ ఆల్రెడీ మెమరీలో ఉంది. దీనితో పాటు ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ది అంటే సేమ్, అంటే ఆ QVD అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అంటే వేరే ఫైల్లో కూడా మనము మెమరీలో డేటాని రీడ్ చేయాలి అంటే ఈ డెఫినెట్లీ ఉండే QVD. సో ఇప్పుడు టెంప్ కస్టమర్స్ని డైరెక్ట్గా ఇలా వదిలేసాను అనుకోండి, ఈ టెంప్ కస్టమర్స్ని నేను వేరే ఫైల్లో యాక్సెస్ చేసుకోలేను. మళ్ళీ నేను సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి లోడ్ చేసుకోవాలి టు యాక్సెస్ దట్. నాకు అలా వద్దు, రియల్ టైంలో అలా ఉండదు. ఒకసారి నువ్వు డేటాని డేటాబేస్లో నుంచి తీసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ QVD ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఆ QVD ఏం చేస్తుంది అంటే మెమరీలో నుంచి డేటాని రీడ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఇస్తుంది నీకు. టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది మెమరీ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ ఎ QVD. సో ఇప్పుడు టెంప్ కస్టమర్స్ ఆల్రెడీ మెమరీలో ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ స్టోర్ కమాండ్. ఒక QVD క్రియేట్ చేయాలి అంటే దర్ ఇస్ అ సింటాక్స్ ఉంటుందండి QVDకి. సో దిస్ ఇస్ ది కామన్ ఫర్ ఎనీ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ QVD క్రియేషన్స్. ఇప్పుడు నేను ఈ స్టోర్ దీని ఏం చేస్తున్నాను, స్టోర్ ఈ ఫైల్, ఈ డేటాని టెంప్ కస్టమర్స్ అనే డేటాని ఇంటూ, సో సేమ్ ఫైల్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ కనెక్షన్ ఫర్ QVD స్టోరేజ్. QVD అనేది మీకు ఫిజికల్గా ఉంటుంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం డేటాని మెమరీ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటుంది. మీకు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు టెంప్ కస్టమర్స్ అనేది మెమరీలో స్టోర్ అయింది, ఇది నీకు ఫిజికల్గా కనిపించదు. అంటే నీకు ఫిజికల్గా కనిపిస్తే మాత్రం నువ్వు కెన్ లోడ్ ఇట్, బట్ టెంప్ కస్టమర్స్ అనేది ఫిజికల్గా మనకి ఎక్కడ కనిపించదు, అది మెమరీలో ఉంటుంది. అదే QVD అనుకోండి, అది మెమరీలో ఉంటుంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం నీకు ఫిజికల్గా కనిపిస్తుంది. సో ఫిజికల్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ లోడ్ ద డేటా ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద డేటా. సో నేను QVDస్ని నేను ఇదే ఫైల్లో సోర్స్ 1 అనే లొకేషన్లోనే సేవ్ చేస్తున్నాను ఫర్ నౌ. ఇప్పటికైతే లోడ్ ఇంటూ, మీరు పాత్ ఇవ్వాలి, ఏదైతే పాత్ అనుకుంటున్నారో పాత్ ఇవ్వాలి. సో పాత్ అంటే నా దృష్టిలో కనెక్షన్ అన్నమాట. ఏ కనెక్షన్లో అయితే మీరు స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ కనెక్షన్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చేసి మీరు ఏ ఫైల్తో ఏ నేమ్తో సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు టెంప్ కస్టమర్స్ ఉంది, నేను దీన్ని customers.qvd. జనరల్గా ఎక్సెల్ ఫైల్ అయితే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ అంటే ఫైల్ నేమ్ డాట్ XLSX అని కొడతారు. అదే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి, మీరు ఫైల్ నేమ్ డాట్ DOC అని ఉంటుంది. అదే టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే ఫైల్ నేమ్ డాట్ TXT అని ఉంటుంది. TXT డాట్ DOC అనేది దోస్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్స్. సో ఇక్కడ మనం QVDలో స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ నేమ్ customer.qvd. అలా అయితేనే అది QVDలో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్ వన్ మోర్ టైమ్ QVD. దిస్ ఇస్ ది సింటాక్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, నేను ఈ ఫైల్కి వెళ్తాను, ఈ సోర్స్ 1 అనే కనెక్షన్లోకి వెళ్తాను. సోర్స్ 1 అనే కనెక్షన్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్ చూడండి, అన్ని CSV ఫైల్సే ఉన్నాయి.
బట్ నేను ఇది ఒకసారి సిస్టంలో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత, ఈ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ సీ customer.qvd ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్. బికాస్ నేను పాతదే ఇచ్చాను, QVD స్టోర్కి పాతదే ఇచ్చాను. సో లెట్ మీ లోడ్ దిస్. సో క్లిక్ అనేది దిస్ వన్ మోర్ స్టెప్ అండి. ఐ మిస్ దిస్. క్లిక్ ఇస్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే మీకు ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇది లైన్ బై లైన్ వస్తుంది అనమాట. స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే లైన్ బై లైన్. అలాగా మీకు ఫస్ట్ ఇది లోడ్ అవుతుంది. ఈ లోడ్ నుంచి సెమీకరణ వరకు ఉన్నంతా కూడా దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. ఎగ్జిక్యూషన్లో అంటే మీరు డాటా లోడ్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఎగ్జిక్యూషన్లో కనిపించేది ఏంటి అంటే సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు దట్ కన్సిడర్ యాజ్ ది సింగిల్ కాలం. సో ఈ సెమీకాలన్కి ఇక్కడ సెమీకాలన్కి మధ్యలో ఉన్న కోడ్ అంతా కూడా దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ కాలం. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. సో స్టెప్ బై స్టెప్లో ఏమవుతుంది అనేది ఇక్కడ మీరు చూడాలి స్టెప్ బై స్టెప్ అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది డీబగ్ ఆప్షన్. ఈ డీబగ్ ఆప్షన్లో వెళ్తే అండ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ సో లెట్స్ గో విత్ ది స్టెప్ బై స్టెప్. ఇక్కడ మీకు డీబగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ప్లే ఆప్షన్ ఉంటుంది, స్టెప్ ఆప్షన్. యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టెప్. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్, లైన్ బై లైన్, స్టెప్ బై స్టెప్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు యూ వాంట్ టు బ్యాక్ ట్రాక్ ది అన్న మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ వాడండి, డీబగ్ అనేది. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఇట్ విల్ గో టు ది టెంప్ కస్టమర్. సో ఈ టెంప్ కస్టమర్స్ అనేది మెమరీలో స్టోర్ అయింది అండ్ డైరెక్ట్గా స్టోర్ కమాండ్కి వచ్చింది. ఈ స్టోర్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ మెమరీలో టెంప్ కస్టమర్స్ అనేది లోడ్ అయింది. సో ఈ టెంప్ కస్టమర్స్కి నుంచి మళ్ళీ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ QVD. కస్టమర్స్ అనే QVD క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ టెంప్ కస్టమర్లో ఉన్న డేటా ఈ కస్టమర్స్లో ఉన్న డేటా ఒకటేనా? సేమ్ డేటా, రైట్? ఇట్స్ డన్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ డన్. Yes, yes, sir. సో రెండు సేమ్ డేటా అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు, సేమ్ డేటాని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మెమరీలో ఉంచుతున్నావు. మల్టిపుల్ టైమ్స్ని యు ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ ది మెమొరీ. సో దానివల్ల ఏంటి మనకి లాస్? సేమ్ డేటాని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మెమరీలో ఉంచడం వల్ల మన మెమరీ అనేది తగ్గుతుంది, మన ర్యామ్ సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ కన్జంప్షన్ అవుతుంది, రైట్? ఎక్కువ కన్జంప్షన్ అయ్యి మనకు లెస్ స్పేస్ ఉంటుంది ర్యామ్లో. అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఐఫోన్ కానీ ఆండ్రాయిడ్ కానీ వాడుతున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 GB ర్యామ్ ఇది, ఒక వీడియో ఉంది 200 MB ఉంది వీడియో. మీరు అదే వీడియోని 2 times ఉంచారనుకోండి మెమరీలో, సేమ్ కంటెంట్ 400 MB తీసుకుంటుంది. అంతే కదా. 2 times యూఆర్ కీపింగ్ ది సేమ్ వీడియో అంటే ఒక వీడియో సైజ్ 200 MB అంటే 2 సార్లు అదే వీడియో ఉంచారు అంటే మీరు మీనింగ్ ఏంటి? 400 MB మీరు యూఆర్ వేస్టింగ్ ఫర్ సింగిల్ వీడియో. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక వీడియోని డిలీట్ చేస్తారు టు ఫ్రీ అప్ ది మెమరీ. అంతే కదా జనరల్గా మనం చేసేది. ఫొటోస్ కానీ ఏదైనా డూప్లికేట్ అవుతే మనం ఏం చేస్తాము, డూప్లికేట్ ఫొటోస్ అన్నిటిని కూడా డిలీట్ చేస్తాం. ఎందుకు డిలీట్ చేస్తాము? మనకి మెమరీ అనేది ఎంత ఫ్రీ ఉంటే మనకు అంత ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతుంది ఫోన్ అనేది. సిస్టమ్ కూడా అంతే, మన ల్యాప్టాప్ కూడా అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా D డ్రైవ్లో సినిమాస్ ఉన్నాయనుకుందాం. సో సేమ్ సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ KGF 2S సేమ్ టైం నా దగ్గర ఒరిజినల్ ప్రింట్ అని ఒకటి ఉంది, మాస్టర్ ప్రింట్ అని అంటే థియేటర్ ప్రింట్ అని ఒకటి ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఉండగా మీరు ఏం చేస్తారు, రెండిట్లో కంటెంట్ ఒకటే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, మాస్టర్ ప్రింట్నో లేదంటే థియేటర్ ప్రింట్నో ఏదో ఒక దాన్ని డిలీట్ చేస్తాను జనరల్గా టు ఫ్రీ అప్ ది మెమరీ. సో ఇప్పుడు నాకు టెంప్ కస్టమర్స్లో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, customers.qvdలో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈ టెంప్ కస్టమర్స్ కంటే ఈ QVD వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే నేను దీన్ని ఫిజికల్గా చూడగలను అండ్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ QVD ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్. వేరే అప్లికేషన్స్లో కూడా నేను దీన్ని వాడగలను. సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని డ్రాప్ చేస్తాను, మెమరీలో నుంచి దీన్ని కంప్లీట్గా తీసేస్తాను. ఇంక ఇది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న డేటానే ఇందులో కాపీ అయింది QVDలోకి.
ఈ క్యూబిడీని నేను ఫిజికల్గా చూడగలను అండ్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఇన్ ది సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్, వేరే అప్లికేషన్స్లో కూడా వాడగలను. సో అటువంటిప్పుడు ఐ కెన్ డిలీట్ దిస్. ఇంకా దీనివల్ల నాకు అవసరం లేదు, అనవసరంగా దీన్ని ఉంచడం వల్ల మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది తప్పించి నాకు దీనివల్ల యూజ్ ఏం లేదు. అండర్స్టాండ్? స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఫస్ట్ మీకు టెంప్ కస్టమర్స్ అనేది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ టెంప్ కస్టమర్స్ని యూఆర్ లోడింగ్ ఇన్ టు ది క్యూఈడి, కస్టమర్ అనే క్యూఈడిలోకి లోడ్ చేస్తున్నాం. సో యూఆర్ స్టోర్ టెంప్ కస్టమర్స్ ఇంటూ కస్టమర్ డాట్ క్యూఈడి. అంటే మెమరీలోనే యూఆర్ లైక్ జస్ట్ స్టోరింగ్, అంటే కాపింగ్. స్టోర్ అంటే ఏంటి? కాపింగ్. ఇందులో ఉన్న డేటాని క్యూఈడిలోకి కాపీ చేస్తున్నాం, కస్టమర్ అనే క్యూఈడిలోకి కాపీ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఫైల్, ఇక్కడ డేటా ఉంది, టెంప్ కస్టమర్లో డేటా ఉంది, అండ్ కస్టమర్లో కూడా సేమ్ డేటా ఉంది క్యూఈడిలో. సో ఈ రెండిట్లలో సేమ్ డేటా ఉంది. దీనివల్ల నాకు ఓన్లీ క్యూఈడి వల్లనే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కంపేర్ టు ఈ టెంప్ కంటే. సో I need to drop this table. So to drop this table from the memory, you can simply use drop command. Drop statement, drop table. ఏ టేబుల్ ని డ్రాప్ చేద్దాం అనుకున్నాం? టెంప్ కస్టమర్స్. ప్రతి దానికి ఎండింగ్ లో సెమీకోలన్ మ్యాండేటరీ అండి. మీరు స్టోర్ కమాండ్ రాసినా, లోడ్ రాసినా, ఏది రాసినా, వేరియబుల్ రాసినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో సెమీకోలన్ ఇస్ ద మ్యాండేటరీ వన్. సెమీకోలన్ రాస్తే ఏంటంటే అక్కడికి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది అంటే అక్కడికి ఆ స్టెప్ అయిపోయింది అని. సో ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సెమీకోలన్ పెట్టకపోతే యూ విల్ గెట్ ది ఎర్రర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్టోర్ కమాండ్లో నేను సెమీకోలన్ పెట్టలేదు అనుకోండి, యూ కెన్ సీ దిస్ రెడ్ కలర్ హియర్. సో సెమీకోలన్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్ ది లైన్స్ వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్. అంటే మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ ఒక వేరియబుల్స్ కానీ ఏదైనా రాస్తున్నప్పుడు ఎండింగ్లో సెమీకోలన్, లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాసినా సరే ఎండింగ్లో సెమీకోలన్ అనేది ఇట్స్ మ్యాండేటరీ వన్. సో దిస్ ఈస్ I'm loading the file customer CSV into temp customers మెమరీలోకి. ఈ మెమరీలో ఉన్న టెంప్ కస్టమర్లో నుంచి మెమరీలోనే నేను క్యూఈడి అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ క్యూఈడి వల్ల నాకు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఐ కెన్ యూజ్ ది క్యూఈడి ఇన్ అదర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఐ కెన్ ఫిజికల్లీ సీ ఇట్. మీరు ఫిజికల్గా కూడా చూడగలరు. తెలిసి కస్టమర్ అనే క్యూఈడి ఫైల్ లోడ్ అయింది చూడండి, టైప్ క్యూఈడి ఫైల్. నేను లోడ్ చేయగానే నేను ఏదైతే పాత్ ఇచ్చానో ఆ పాత్లోకి కస్టమర్ అనే క్యూఈడి ఫైల్ లోడ్ అయింది. ఈ క్యూఈడి ఫైల్ ఏంటి? ఇట్ విల్ లోడ్ ది మెమరీ డేటా. ఇందులో మెమరీలో మన ర్యామ్లో ఉన్న డేటాని మనకి ఫిజికల్గా చూపిస్తుంది ఎలా స్టోర్ అయింది ర్యామ్లో అని. సో దిస్ ఇస్ ది కస్టమర్ డాట్ క్యూఈడి. ఇది ఫిజికల్గా నాకు ర్యామ్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అయింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది. సో దీనివల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ కస్టమర్స్ ఇన్ వేరే అప్లికేషన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇందాక చెప్పాను కదా, కస్టమర్ డాట్ టెంప్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఫస్ట్ ఒక క్యూఈడి కానీ ఏదైనా సరే మీరు ఒక ఫైల్ని లోడ్ చేయాలి, ఒక డేటాను లోడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ కనెక్షన్. గో టు ది కనెక్షన్స్ ఫోల్డర్, C drive, click class training, source file, అండ్ ఇక్కడ నేను దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ క్యూఈడిస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓన్లీ నేను క్యూఈడిస్ని లోడ్ చేసుకుంటాను. సో యూ కెన్ సీ కస్టమర్ డాట్ క్యూఈడి, కస్టమర్ డాట్ సిఎస్వి అంది క్యూఈడి ఉంది, రెండో ఉన్నాయి. సో నాకు క్యూఈడి కావాలి ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ మెమరీలో స్టోర్ అయింది డేటా, కస్టమర్ డేటా అనేది. నాకు ఆ మెమరీలో ఉన్న డేటాని నేను రీడ్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది కస్టమర్ డాట్ క్యూఈడి. సో నౌ యూ కెన్ సీ కస్టమర్ డాట్ క్యూఈడి ఇక్కడ నుంచి లోడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి క్యూఈడి ఇది ఫస్ట్ దాంట్లో అయితే నేను ఐఎమ్ లోడింగ్ ఫ్రమ్ సిఎస్వి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, నేను సిఎస్వి నుండి ఒక టెంప్ కస్టమర్స్ అనేది మెమరీలో స్టోర్ చేస్తున్నాను. టెంప్ కస్టమర్స్ని అగైన్ ఐఎమ్ లోడింగ్ ఇంటూ ది కస్టమర్ డాట్ క్యూఈడి. అంటే మెమరీలో రెండు ఉండిపోతాయి. ఇప్పుడు టెంప్ కస్టమర్ ఉంటుంది అండ్ క్యూఈడి ఉంటుంది, కస్టమర్ డాట్ క్యూఈడి ఉంటుంది. సో రెండు నాకు మెమరీలో ఉండడం వల్ల మెమరీ లాస్ తప్పించి నాకు పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు దీనివల్ల, టెంప్ కస్టమర్స్ వల్ల. సో అందుకని ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ టెంప్ టేబుల్, డ్రాప్ టేబుల్ టెంప్ కస్టమర్స్. సో ఇది జనరల్గా మీకు రియల్ టైంలో ఉండే ప్రాసెస్. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ క్యూఈడి క్రియేషన్ ఉంటుంది మీకు రియల్ టైంలో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. ఒక అప్లికేషన్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టు క్రియేటింగ్ ది క్యూఈడిస్. ఇప్పుడు కస్టమర్స్కి ఎలా అయితే క్యూఈడి క్రియేట్ చేశానో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్కి, ప్రోడక్ట్ కేటగిరీకి, ఇలా మీకు ఇందులో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్కి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూఈడిస్.
ప్రతిదానికి ఫస్ట్ క్యూవిడి క్రియేట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఈ క్యూవిడిస్ని యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇన్ ది అనదర్ అప్లికేషన్స్. సో ఇక్కడ మీ ఈ వేరే ఫైల్స్లోకి యూ హ్యావ్ టు ఆ క్యూవిడిస్ని లోడ్ చేసి వీటిని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ది ఫైనల్ డేటా మోడల్ అండ్ దెన్ యూ విల్ క్రియేట్ ది విజువలైజేషన్స్ ఆర్ చార్ట్స్. So anyone have any questions about this process? వంశీ గారు, Yeah. అంటే నాకు అప్పుడు లైన్ నెంబర్ 36 లో మనం మళ్ళీ డాట్ కీవర్డ్ ఇచ్చాక మళ్ళీ ఓపెన్ కీవర్డ్ ఇచ్చాం కదా, సో ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఇట్స్ ఆప్షనల్? Yeah, it's a mandatory అండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకు మీకు ఓకే, బట్ ఇది మీరు మ్యాండేటరీగా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే. ఎందుకంటే దిస్ ద బేసిక్ సింటాక్స్ ఫర్ ది క్యూవిడి క్రియేషన్ ఇది. ఓకే అండి. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్గా నార్మల్గా ఇప్పుడు లైన్ నెంబర్ 21 లో టెంప్ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్స్ ఇచ్చాం కదా, సో ఇట్స్ ఆల్సో టేబుల్. డాట్ క్యూవిడ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఎ టేబుల్. సో యాక్చువల్గా నేను విన్నది ఏంటంటే యాక్చువల్గా సో క్యూవిడ్ డాట్ క్యూవిడ్ ఇట్స్ మోర్ ఫాస్టర్ దాన్ ది నార్మల్ టేబుల్ అని. సో అది ఇంకా నేను చెప్తానండి, ఫర్దర్ గా ఉంది ఆప్టిమైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అది మీకు ఇప్పుడే చెప్తే ఏంటంటే it will be confusing part. There is a row based optimization, column based optimization అనే రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి QED లో. అది మీకు నేను డేటా మోడల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ సీ ఇట్. లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వేరే ఫైల్లో హైలైట్ గా చూపిస్తాను. మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని లోడ్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి QED రా బేస్డ్. ఓకే. సో ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను అనుకోండి, దిస్ సంథింగ్ లీడ్స్ టు సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్. నేను డేటా మోడల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ. Table is missing. So whatever you are doing, after doing you have to just click on save. లేదంటే మళ్ళీ స్టెప్స్ అన్ని పోతాయి. సో మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఏంటండి, లైక్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో what are the mandatory things in the load statement? Load statement and semicolon mandatory. So end lo semicolon mandatory. So load ki end always with semicolon. It's mandatory. Next. ఏదైనా ఫీల్డ్ ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేయాలంటే సో వి నీడ్ టు పుట్ an alias for that field. So so okay name to you cannot have a single field names, must be unique. Field names same name తో రెండు ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. How to use alias or as command to rename. Next. సో మనం టేబుల్ నేమ్ ఏదైనా స్పేస్ గానీ లేదంటే సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ యూస్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో గానీ లేదంటే డబుల్ కోట్స్ లో గానీ మెన్షన్ చేయాలి. Yeah, you have to use double quotes or square brackets in case మీకు ఆ ఫీల్డ్ నేమ్స్ లో కానీ ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఆర్ టేబుల్ నేమ్స్ లో స్పేసెస్ ఉంటాయి. Okay, next. Data, I mean, the data will be stored on the two tables like the QED and the normal table. We need to delete the normal table because already data is present in the QED. Yeah, that's the QED part. నేను జస్ట్ నార్మల్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో ఉండేది. మీరు QED వరకు అవసరం లేదు, జస్ట్ నార్మల్ లోడ్ లో ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో వాట్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఈ యొక్క లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ వరకు. సో దీంట్లో ఏంటంటే టేబుల్ నేమ్
load end with semicolon and tables name end with table names ఇక్కడ కూడా కాలంతో ఎండ్ అవ్వాలి. ఇందాక టెంప్ అండర్ స్కోర్ కస్టమర్ అంటే ఫీల్డ్ నేను నేమ్ ఇచ్చాను. టేబుల్ నేమ్స్ ఎండ్స్ విత్ ది కాలన్. హియర్ ఇస్ ద వన్. మీరు టేబుల్ నేమ్ రాసి కాలన్ పెట్టకపోయినా టేబుల్ నేమ్ రాసి తర్వాత ఏది పెట్టినా కూడా సిస్టమ్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. సెమీ ఖచ్చితంగా కాలనే పెట్టాలి. ఓకే, సో మీరు పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది అంటే బై డిఫాల్ట్గా సిస్టమ్ ఫైల్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న నేమ్ తీసుకుంటుంది. బట్ దానివల్ల మీకు ఎక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అంటే ఒక డెవలపర్ అనేవాడు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ ఫాలో ది లైక్ సమ్ డెవలప్మెంట్ అంటే రికమెండెడ్ వేస్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు. సో రికమెండెడ్ వేలో వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ టేబుల్ నేమ్. మనకు ఖచ్చితంగా ఒక లోడ్కి టేబుల్ నేమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో అది మీరు టెంప్ అని ఇచ్చుకుంటారా ఎట్లా ఇచ్చుకున్నా ఓకే, బట్ ఓ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి ఒక లోడ్కి. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ టేబుల్ నేమ్ డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ ది నెంబర్స్. cannot start with the numbers. And click is a step-by-step process. Step by step, or I can say line by line. లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్తుంది, ఆ తర్వాత ఇంకొక లైన్, అలా సీక్వెన్స్ వేలో వస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ click is a case sensitive. These are the mandatory things you should keep in mind to work with the click sense going forward. ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి ఇవి ఖచ్చితంగా వాడతాం, ఈ స్టెప్స్ ఖచ్చితంగా వాడతాం. దీస్ ఆర్ ది mandatory steps we generally follow in development. Clear? First ఏంటి, load always ends with the semicolon. That's a mandatory one. Field name must be unique. అంటే ఒకే నేమ్తో రెండు ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు, సిస్టమ్ అలౌ చేయదు. ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్లో మరి ఒక టేబుల్ కానీ ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్ కానీ సేమ్ నేమ్తో రెండు ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ ఇట్ ఐదర్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్. సో రీనేమ్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ యాజ్ కమాండ్. అండ్ ఇన్ కేస్ మీ ఫీల్డ్ నేమ్స్లో కానీ మీరు రీనేమ్ చేసేప్పుడు కానీ లేదంటే మీరు టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేప్పుడు కానీ దాంట్లో స్పేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ స్పేసెస్ ఉంటే సార్ యా సార్ యా చెప్పండి. హలో చెప్పండి. సార్ ఇది చాలా మంది అటు గురించి అడుగుతున్నారు కదా సార్, ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్ గురించి చెప్పారా? లేదండి, నేను రికార్డింగ్ ఓపెన్. పర్లేదు. హలో ఓకే సార్.